Hare Krishna. Can you hear me? Hare Krishna. Hari Bol. We are hearing. Nice to see you. Nama Om Vishnu Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashadyade Shatayane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vansha Kalpatarupasya Kripasindubhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Sarvabhauma will translate. You will speak and he will translate, if you agree. So we go sentence by sentence. Yes. Okay. Thank you. I would like to share a video, very short, I made for Vaisheshika Prabhu. Бих искал да споделя едно видео много кратко, което направих за Вайшешика Прабhu. And it's about the Bhadra Purnim campaign. То е свързано с кампанията Бадра Пурнима. It's only a couple of minutes, very inspiring. And I think it will set the right mood. То е само няколко минути, много вдъхновяващо и мисля, че то ще създаде правилното настроение. I hope technically it will work. We have to see. Надявам се, че технически ще проработи, ще видим. And you have to give me permission to share the screen. И вие трябва да ми дадете позволение да споделя екрана. Yeah, I need the permission from the host. You know how to do it? Maharaj, you already have permission. I have? Yes. So that there might be, due to the internet connection, there might be a little bit of a delay, but at least I hope you will hear the sound. Oh, yeah, again, it's in English. Then we have the translation problem. Shall I do it? Shall I do it or not? It's in English. Maharaj пита дали да го пусне или има проблем, че е на английски. Anyway, most of you speak English, I think, no? Yes. Yeah. So let's hope it will work. Надяваме, че ще проработи. Share sound, also optimize video. Share. Can you see it? Yes. Some black screen? Yes, we see it. Is it a full screen or just little? It's almost full. Okay, great. Hare Krishna. Please join us for the Bhadra Purnima campaign. We're going to distribute at least 10,000 sets of Srimad Bhagavatams, and you can participate. You should participate. The Srimad Bhagavatam says, when you give away a set of Srimad Bhagavatams for Bhadra Purnima, which is this year on September 2nd, you get the gift of going back home, back to Godhead. Go to Goloka. That's our campaign, and everybody can go. Right now is an important time to distribute Srimad Bhagavatam because, as Srila Prabhupada writes in his preface, we need to re-spiritualize the world. People are suffering. Let's give them the Bhagavatam. You can do it remotely. It's actually the easiest way to distribute, through the internet and over the phone. And already we've distributed hundreds of sets just by calling people up on the phone. You can do it too. Please join us for Bhadra Purnima on September 2nd. We're going to have a Maha Fire Yajna at Naima Sharanya
the place where Sutta Goswami spoke the Srimad Bhagavatam to the sages. We'll mention your name as one of the people who has distributed at least one set of Srimad Bhagavatams. Please join us for this historic event at this historic time. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Did it work? Could you see something? Did it work? Yes, yes, yes. Jai. So I thought, very inspiring to see devotees in different parts of the world distributing Srila Prabhupada's books. And many book distributors are into set distribution. I believe you heard about that one particular devotee in America. He is distributing up to 1,000 books a day. It's just amazing. And so let me just speak a few words about our Srila Prabhupada Christmas Marathon. Нека да кажа няколко думи за Прабхупада маратона, коледния маратон. I would like to quote first from the Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 1. In the summary, Srila Prabhupada writes, Най-напред искам да цитирам от Шримад Бхагаватам, 8 песен, глава 1, в резюмето Шрила Прабхупада пише: I'm continuously trying to publish books as suggested by my spiritual master. Аз постоянно се опитвам да публикувам книги, както искаше моят духовен учител. Now in this year, 1976, I have completed the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Сега, през тази година, 1976, аз завърших 7 песен на Шримад Бхагаватам. And a summary of the 10th canto has already been published as Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Обобщението на 10-та песен на Шримад Бхагаватам вече е публикувано като книгата Кришна, изворът на вечно наслаждение. Still the 8th, 9th and 10th, 11th canto and 12th canto are yet to be published. И предстои издаването на 8, 9, 10, 11 и 12 песен на Бхагаватам. On this occasion, therefore, I'm praying to my spiritual master to give me strength to finish this work. Затова в този случай аз се моля на моят духовен учител да ми даде сила, за да завърша това служене, тази работа. I'm neither a great scholar nor a great devotee. Аз не съм нито велик учен, нито велик предано отдаден. I'm simply a humble servant of my spiritual master. Аз съм просто един смирен слуга на моят духовен учител. And to the best of my ability, I'm trying to please him by publishing these books. И доколкото съм способен, аз опитвам да го удовлетворя, като публикувам тези книги. With the cooperation of my disciples in America. С помощта на моите ученици в Америка. Fortunately, scholars all over the world are appreciating these publications. За щастие, учените по целия свят оценяват тези наши публикации. Let us cooperatively publish more and more volumes of Srimad Bhagavatam. Нека заедно да публикуваме колкото може повече томове на Шримад Бхагаватам. Just to please His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Просто за да удовлетворим Негова божествена милост, Бхактисиданта Сарасвати Такура. So in the same 8th chapter of the, first chapter of the 8th canto, Srila Prabhupada also describes that by distributing these books and holding classes based on these books, В същата тази 8 песен Шрила Прабхупада обяснява, че като разпространяваме тези книги и провеждаме лекции върху тях, it will create an auspicious atmosphere. това ще създаде една благоприятна атмосфера. Now that brings me to one very interesting message I received from one of my godbrothers.
Това ми напомня за едно много хубаво, интересно послание, което получих от един мой духовен брат, where he quotes Srila Prabhupada. където той цитира Шрила Прабхупада. And in that quotation, Srila Prabhupada explained that because he was being asked, how would really Krishna consciousness spread all over the world in the future? How would it look like? В този цитат Шрила Прабхупада е попитан как Кришна съзнание ще се разпространи в бъдещето, как това ще изглежда, това разпространение. So Srila Prabhupada replied, it is not that everybody will wear a tilak and wear the Vaishnav dress and join our movement. Шрила Прабхупада обяснява, че не всички ще носят тилак, ще носят вайшнава дрехи и ще се присъединят към нашето движение. They will even, remain, they will stick to their own faith, religious faith. Те дори ще си останат, ще се придържат към собствената си вяра или религия. But due to the book distribution, Но благодарение на книгоразпространението, it will create a very, very auspicious atmosphere all over the world. това ще създаде много благоприятна атмосфера в целия свят. So much so that at one point, the people will begin to accept Srila Prabhupada's books as the foremost and most important guidance for humanity. До такъв момент, че хората ще започнат да приемат книгите на Шрила Прабхупада като най-главното ръководство за човечеството. And they will consider the devotees, the ISKCON devotees, as ideal people who also put into practice in their own life the teachings of Srila Prabhupada's books. Те ще приемат преданните от ИСКОН за идеален пример, олицетворяващ ученията на Шрила Прабхупада в неговите книги. So I thought this was a very interesting point. И аз си мисля, че това е един много интересен момент. So now, we are beginning the Srila Prabhupada marathon. Сега ние започваме този Шрила Прабхупада маратон. It is an austere service, Това е едно много отречено служене. at the same time very blissful. И в същото време много блажено. Austere in the sense of externally, it will be cold, outside very cold weather. For some devotees, it is not easy to just approach strangers on the street and try to sell books to them. Отречено в смисъл, че външно времето ще бъде много студено през този месец и също така за някакви преданни не е толкова лесно да се обръщат към напълно непознати хора да им предлагат книги. But when we are placed in an austere situation in our service, Но когато ние сме поставени в едно такова отречено положение в нашето служене, we feel so much more connected to Srila Prabhupada and to the spiritual master. ние ще се чувстваме много по-свързани с Шрила Прабхупада и духовния учител. And we become more ecstatic in our Krishna consciousness. И ще станем още по-екстатични в своето Кришна съзнание. We will feel more uncomfortable in a comfortable position. Ще се чувстваме по-неудобно в така наречената удобна позиция. We know that Srila Prabhupada was so much pleased when he heard the book distribution results from his disciples. Знаем, че Шрила Прабхупада е бил много удовлетворен, когато е чувал резултатите от книгоразпространението на своите ученици. He said that this is giving him life. He said that this is giving him life. Той казвал, че това му дава живот. Because it was the direct order of his own Guru Maharaj. Защото това било директното наставление на неговия собствен Гуру Махарадж. To print and distribute books in the English language. Да се отпечатват и разпространяват книги на английски език. And of course it was not easy for Srila Prabhupada in the beginning. Разбира се, в началото това не било лесно за Шрила Прабхупада. But he was so dedicated to the instruction of his own Guru Maharaj that he translated and distributed
the books not only in English language, but now in so many other languages of the world, including Bulgarian language. Той е бил толкова посветен на тази инструкция на своя духовен учител, че той е отпечатал и публикувал и разпространява книгите, неговите книги на толкова много езици по целия свят, включително и български. Because when we receive an order from the spiritual master and try to execute it sincerely, wonderful things will happen. Защото когато получим наставление от духовни учители и се опитаме искрено да го изпълним, тогава се случват прекрасни неща. Because Krishna is helping. Защото Кришна помага. But we need to renounce our, what you call in Sanskrit language, lokika shraddha. Но ние трябва да изоставим нашата, това, което се нарича на санскритски език, лаукика шарада. Mundane faith. Или светска вяра. That is simply based on a sensual experience. Която се основава просто на сетивното възприятие. Or what other people might say, mundane people. Или какво биха казали другите материалистични светски хора. Now, our faith, our trust always must be based on Shastra, Sadhu and Guru. Нашата вяра, нашето доверие винаги трябва да се основава на Шастра, Саду и Гуру. Then great wonders will happen. Тогава могат да се случат велики чудеса. Many devotees, they had this experience. Много преданно отдадени са имали този опит, това преживяване. They thought it was impossible to just walk up to strangers on the street and sell them books. I cannot do this. Те са си мислили, че е невъзможно да се обръщат към хората познати на улиците и да им продават книги. I remember in Germany in the old days. Спомням си в Германия в миналото. That we wanted to be very clever. Ние искахме да бъдем много хитри. The Germans always think they're so clever. Немците винаги си мислят, че са много умни. So we contacted a sales company. The company, they had a lot of sales people. They went from shop to sell their items. Ние се свързахме с една компания за продажби, която имаше много хора, които продават и ходят по магазините да правят своите продажби. So we gave that company the offer that if your sales staff will sell our books, then you will get a quite good profit for your company. Ние се свързахме с тази компания и казахме, че ако техните продавачи продават нашите книги, ние ще им осигурим голяма печалба. So that sales company thought, wow, that sounds interesting. Тази компания си помисли, това звучи интересно. So they gave, stacks of our books to these salespersons. Now go out from shop to shop, wherever you want, and sell these books. И те дадоха комплекти от нашите книги и изпратиха своите продавачи от магазин на магазин да продават книгите. They could not even sell one book. Но те не успяха да продадат дори една книга. So that shows, how is it possible that our devotees, they are not trained, salespersons, but how come they distribute not only one or two, but hundreds of books every day? How is that possible? Това показва как нашите предано отдадени, никой от тях не е професионален продавач, но как е възможно те да разпространяват не една, не две, а хиляди, стотици хиляди книги всеки ден. Как е възможно? Because Krishna is helping. Защото Кришна им помага. The previous acharyas, they all give their blessings. Те получават благословиите на всички предишни ачарии. Because that particular service of book distribution is so dear to Srila Prabhupada and the previous acharyas. Защото точно това служене, книгоразпространението е толкова скъпо и на Шрила Прабхупада и на предишните ачари. That Lord Chaitanya is certainly helping the devotees in this most important service. Със сигурност Бог Чайтания помага на преданно отданите в това най-важно служене. There
many devotees, all over the world, they take so many risks to further this Krishna consciousness movement. Много преданодайни по целия свят поемат толкова рискове, за да разпространяват движението за Кришна съзнание. And some of these countries are not favorable to our mission of Krishna consciousness. И има такива държави, които не са благоприятно настроени към нашата мисия на Кришна съзнание. Still, the devotees are meeting so many people who otherwise would not have been exposed to Krishna consciousness for the rest of their lives. И въпреки това, нашите преданодайни се срещат с толкова много хора, които иначе не биха били изложени по никакъв начин до края на живота си на тази философия. And they're inducing them, convincing them to take these books, take to the process of Krishna consciousness, start chanting the Hare Krishna Maha Mantra. И те ги окуражават и се опитват да им помогнат да приемат този процес на Кришна съзнание, да повтарят Харе Кришна Маха Мантра. And even to dedicate their entire life to Krishna. И дори да посветят целия си живот на Кришна. So these things are happening all over the world. Такива неща се случват по целия свят. Because if we take the mission of the spiritual master to heart, Защото ако приемем при сърце мисията на духовния учител and also take some risks, и също поемем някакви рискове, then Krishna will help in wonderful ways тогава Кришна ще ни помогне по най-невероятни начини. that we might never expect otherwise. Начини, които никога дори не си представили или очаквали. So doing this Srila Prabhupada, marathon, we should try to come out of our what we call comfort zone. И така, когато е времето на този правопаден маратон, ние трябва да излезем от така наречената си зона на комфорт. Take a little risk. Поемем малко риск. The risk means I have no idea what will happen if I go out and try to sell Prabhupada's books. That's the risk. I have no idea what will happen. Риск означава, че аз нямам идея какво ще се случи, ако излеза и се опитам да разпространявам книгите на Шрила Прабхупада. So the result will be all auspicious and glorious. Но резултата може да сигурни, че ще е все благоприятен и славен. So these are the few words I would like to share with you. Това бяха няколко думи, които бих искал да споделя с вас. And rather just giving a 1-hour class, I prefer to have a little exchange of thoughts. И вместо да имаме едночасова лекция, бих предпочел да обменим някакви мисли, някаква дискусия да проведем. So I can ask you some questions, you can ask me some questions. Аз мога да ви задам някакви въпроси, вие също може да питате. If you agree. Ако сте съгласни. Yes. Hare Krishna. So anybody wants to share some thoughts related to the marathon, Srila Prabhupada's marathon? И ако искате да сподели някакви мисли, свързани с Шрила Прабхупада маратона. Yes, there is one devotee who wants to ask. Смисъл, че ако наблегна на това толкова важно служене, че всичко в моя духовен живот ще потръгне много лесно. И наблегнах, и не е така, че всичко в моя живот, там мантрата, ставането за мангавър, потръгнаха много лесно. Въпросът ми е, има ли някаква директна връзка между това служене по времето на другите аспекти? So this question is from Bhakti Nick. He's regularly going on book distribution, and he's asking that in the beginning he was thinking that by doing this very important service, all the other aspects of his service will automatically improve, like his chanting and going to Mangalarati and studying the books.
But he noticed that it is not so. So he's asking, is there any connection or direct connection between doing this service and all other aspects of our devotional life? How many books is he distributing a day? Книги на ден разпространяваш. 40-50 generally. Big books or medium, small? Half big, half medium. Yeah, maybe the half medium, that's the problem. No, of course we have to do both. Може би половината малки са проблема. Разбира се, трябва да правим и двете неща. Like, of course, we want to go out as many days in a week as possible. Разбира се, ние искаме да излизаме колкото може повече през седмицата. But then sometimes that will happen, that we sacrifice, other important activities in our devotional service. Понякога така става, че се налага да жертваме някои други важни дейности в нашето предано служение. I remember when Srila Prabhupada visited Germany in 1974. Спомням си, когато Шрила Прабхупада посети Германия през 1974. He was being told that the German devotees at that time, they distributed a lot of books. Беше му казано, че преданните в Германия по това време разпространяват много книги. So naturally, Prabhupada was very pleased to hear that. И съвсем естествено, Шрила Прабхупада беше много удовлетворен да чуе това. But then he told the German book distributors, but you should also read my books, not just distribute them. You should also read my books. Но тогава той казал на немските си книгоразпространители, вие също трябва да четете моите книги, не само да ги разпространявате. And then Prabhupada was asking how many hours you're reading every day. И тогава Прабхупада ги попитал, а колко часа на ден четете? So from the answer, Srila Prabhupada understood that there was a tremendous, a significant lack of reading and studying his books. И от отговора Шрила Прабхупада разбрал, че има огромна липса на четене и изучаване на неговите книги. So we have to design our book distribution schedule in such a way that we dedicate sufficient time for book distribution, but also sufficient time to cultivate all the other activities of devotional service. Затова ние трябва така да устроим своя график на служене, че да имаме достатъчно време и за книгоразпространение и също така достатъчно време да култивираме другите важни аспекти на преданото служене. Specifically, of course, reading, studying Prabhupada's books. Особено това се отнася за четенето и изучаването на книгите на Шрила Прабхупада. And if necessary, always be willing to help with any activity in the temple which requires support. И ако необходимо, винаги да сме готови да помагаме за всички дейности в храма, които се нуждаят от нашата подкрепа. We also sometimes have to write a letter to our relatives, to our parents. Понякога трябва да пишем писмо и на нашите роднини и родители. Don't just pretend they don't exist. Не дайте просто да се преструвате, че те не съществуват. So we need time also to do other important activities. Нужно ни е време и за другите важни дейности. So that requires good management. Това изисква добър менеджмент. A good amount of time for book distribution and also good amount of time for other important and necessary activities. Добро количество време за книгоразпространение и достатъчно време за другите важни и необходими дейности. And many devotees have this experience when they go out from early morning till late evening, they distribute a certain amount of books, but others, they just go out for a couple of hours and they even distribute more. Има такъв опит за преданни, които разпространяват от ранна сутрин до късна вечер,
а пък други излизат за 2 часа, обаче разпространяват повече книги. Because in these couple of hours, they're very concentrated, very focused. Защото през тези 2 часа те са много концентрирани, фокусирани. So as book distributor, we have to find the proper time where we are most focused and mentally very strong, rather just going out the whole day from morning till late evening, and our mind is flying all over the place, and we don't have the mental strength to convince people to take these books. И като книгоразпространители ние трябва да намерим това време през деня, когато ние се чувстваме най-концентрирани, умът ни е най-фокусиран, така че да може да убедим хората да си вземат тези книги, не просто да се шляваме по цял ден и умът ни да витае навсякъде и просто да нямаме нужната концентрация. The whole secret is to find the proper balance. И цялата тайната е да се намери правилния баланс. Not to go in one extreme or the other extreme. Да не се изпада в крайност, в едната или в другата. Some book distributors, they can go out the whole day from morning till, and they're always focused. Fine, that's for them. But the others might have difficulties with that. And they have to find their own space and time and strength when to go out and distribute these books, and when to study Prabhupada's books and wash your clothes and do all the other activities. Някои пренодани могат да издържат по цял ден с книгите на улицата и да са достатъчно фокусирани, но за другите, които не могат да правят това, те трябва да намерят своето време, кога да разпространяват книгите и кога да си перат дрехите или да изучават книгите и да извършват другите си дейности. And one important point is also that we should always be aware of the overall result of book distribution. Друг важен момент е, че ние трябва винаги да сме в съзнание за общия, така цялостния резултат от нашето книгоразпространение. That's what really counts at the end. В крайна сметка това е, което има значение. Which means that so many others should also be involved in book distribution. All the congregation members, anybody, even if you distribute one book, fine, that will add to the end result. You distribute 5 books, great, will add to the end result. You distribute 20 books, wonderful, add to the end result. The overall result is important. Това означава, че всеки в нашата конгрегация трябва да участва в това служение. Дори някой да разпространи 1, 5 или 20 книги, това допринася за крайния резултат. И това е чудесно. Especially at the crazy situation in the world, it is an ideal situation to distribute Srila Prabhupada's books. Особено в тази ненормална, луда ситуация в момента на света е идеалният момент за разпространение на книгите на Шрила Прабхупада. So many people are sitting at home, they don't really know what to do. Много хора си стоят вкъщи и наистина не знаят какво да правят. They're afraid to travel abroad. Тях ги е страх да пътуват в чужбина. Some people are in quarantine. Някои хора са под карантина. So they begin to think a little more deeper. И те почват малко по-дълбоко да се замислят. What's the whole purpose of all this? What am I doing? Какъв е целият смисъл на това? Какво правя аз? What is happening? What goes on? So many questions are being asked nowadays. People are very receptive. Какво се случва? Толкова много въпроси задават хората и те са много възприемчиви в днешно време. It's an ideal situation to distribute Srila Prabhupada's books. Така че тази ситуация е идеална за разпространение на книгите на Шрила Прабхупада. We should take full advantage. Ние трябва напълно да се възползваме от това. Distribute Prabhupada's books profusely and also study them very nicely. Да разпространяваме изобилно книгите на Прабхупада и също така много хубаво да ги изучаваме. If anybody is asking questions, what are these books about? Ако някой ни попита, добре, за какво става въпрос тия книги? You should not just reply anyway, just take them. Ние не трябва да казваме както и да е, просто ги вземете. You should know the philosophy so nicely that just with a few words you can convince them. Ние трябва толкова добре да познаваме философията, че с няколко думи да можем да ги убедим. What are these books about? За какво са тези книги? You can reply, it's about yourself.
Може да кажем, тези книги са за вас. And then a few words about we are not this body with a soul, boom, 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 and then give the books next person. Казвах му, ти не си с няколко думи, ти не си това тяло, ти си душа, даваш му книгата следващата. Хайде. Now, what are these books about? You don't know what to say. We have to know the philosophy very nicely, and then you become more potent in distributing these books. Трябва да знаем какво да кажем. Трябва толкова добре да познаем философията, че това да ни дава сила да разпространяваме книгите. In many countries nowadays, they distribute sets on the street, whole sets, Bhagavatam set, Chaitanya Chaitamrita set. В много страни в днешно време разпространяват цели комплекти от Шримад Бхагаватам, Чайтания Чайтамрита на улицата, предано дадено. This is why they have such tremendous results. Затова имате такива огромни резултати. They always distribute 10 books, 20 books, 40 books like this. Те разпространяват по 10, 20, 40 книги наведнъж. Yeah. Anyway, everybody has his own capacity. Разбира се, всеки има своя капацитет. One should never feel discouraged if you distribute less than other devotees. Don't feel discouraged. It will simply add to the end result. Но никога не трябва да се обезсърчаваме, ако разпространяваме по-малко от другите преданодайни, защото трябва да знаем, че това допринася за крайния резултат. So everybody should participate. Така че нека всички да участват. When you put gasoline in your car, try to pay with the books instead of give money. Когато слагате гориво в колата си, опитайте да платите с книги вместо с пари. You buy some boga in the shop. Ако си купите бога от магазина, Instead of money, give them book. вместо да им платите, дайте им книга. There's so many different ways. We should always meditate about different ways and avenues to distribute Srila Prabhupada's books. It's not only on the street. That's one way to do it. We can also do door to door. We can go to hospitals. There's so many different ways. Online book distribution, that is also growing in many countries nowadays. They distribute so many books online. They just take order by phone and then ship out the books. Ние трябва да мислиме, да медитираме върху толкова много различни начини, по които книгите могат да се разпространяват. Не е само на улицата. Това е един начин. Може да се разпространяват по болници и в момента има бум на онлайн книго разпространението, където някой просто поръчва и вие му изпращате книгите. We should contemplate, meditate and focus on book distribution. The proverb is where the focus goes, the energy flows. Where focus goes, energy flows. Everything will develop. You just have to think about it constantly, think about it, meditate about it, focus on it, and so many things will happen. Когато ние медитираме и мислиме за това как да разпространяваме книгите, има такава закономерност, че където насочваме своя фокус, своята концентрация, натам потича и нашата енергия. Така че ако ние мислиме за това, ще се намерят и начини да извършим тази дейност. But if we rather think, what skin cream should I buy, then there will be a different result. Но ако ние си мислиме вместо това какъв крем за кожата да си купиме, тогава резултатът ще е различен. It all depends on the quality of our meditation and focus. Всичко зависи от качеството на нашия фокус и медитация. So now everybody should focus on book distribution. Think about it, meditate about it. Сега всички трябва да се фокусират и да мислят върху книгоразпространението, да медитират върху него. And amazing things will happen. И ще видите, че ще се случат удивителни неща. Any other question or comment? Някакви други въпроси или коментари? Hare Krishna, dear Maharaj, thank you for your inspiring words. I would like to ask you additionally, what other qualities should a book distributor develop in order to distribute Srila Prabhupada's books?
Какви са другите качества, които един книгоразпространител трябва да развие, за да разпространява книгите на Шрила Прабхупада? Of course, a book distributor has to be very tolerant, very patient. Книгоразпространителят, разбира се, трябва да бъде много търпелив, толерантен. Always remember that we are not the controllers. Винаги да помним, че ние не сме тези, които контролират. I remember when I distributed books, Помня, когато аз разпространявах книги, that I was, thinking in different ways. How should I behave on the street? Should I be humble? Should I be aggressive? What shall I do? And I remember whatever I thought, nothing worked. аз си мислих много различни неща. Как трябва да се държа на улицата, когато разпространявам? Дали трябва да бъда смирен или трябва да бъда агресивен? И си спомням, че всичко от нещата, които си мислих, нито едно от тях не проработи. I thought that maybe I should be more humble. Мислих си, че може би трябва да съм по-смирен. So in that mood, I went up to the people. Could you perhaps, kindly, and they just walked over me. И в това настроение аз се обръщах към хората, нали, с въпрос: бихте ли желали, ако желаете да си вземете тази книга? И те хората просто ме подминаваха и не стъпваха. Then I thought, well, maybe I should be more aggressive. Тогава си помислих, може би трябва да съм по-агресивен. So in that mood, I walked up to people. They immediately felt offended. И с това настроение, като се обърнах към хората, те веднага се обиждаха. I called the police. И викаха полиция. Oh, sorry. And then so humble humility doesn't work. Aggressiveness doesn't work. What shall I do? Видях, че със смирение не става, с агресия не става. Какво да правя? Then I thought maybe I should just be detached. Тогава си помислих, може би просто трябва да съм непривързан. Whether you take the books or not doesn't make any difference. Just be detached from the result. Дали ще си взема книга или не, няма значение. Просто трябва да съм непривързан към резултата. And then the people on the street, they thought, yeah, if you're detached, I'm also detached. Тогава хората в улиците, те си мислиха, нищо ми той е непривързан и аз съм непривързан. So that also didn't work. И това също не проработи. Because I thought I can control the result. Понеже аз си мислих, че мога да контролирам резултата. But we are not the controllers. Но ние не сме контролиращите. So sometimes Lord Krishna wants to, give us the lesson. You are not a controller. Понякога Бог Кришна иска да ни даде този урок, че ние не сме контролиращите. We can only try our best. Ние можем само да дадем най-доброто от себе си. Of course, at the same time, use our intelligence. Разбира се, в същото време да използваме своя интелект, интелигентност. Like, you could possibly make a typical mistake. And if you just repeat the same mistake, then, nothing will improve. И може да се случи така, че да вършим една и съща грешка, да я повтаряме, и ако правим това, нищо няма да се промени и да се подобри. We can only learn from experienced book distributors. Ние можем да се научим само от опитните книгоразпространители. They have the experience. Защото те имат опит. Learn from them, benefit from their experience. Нека да се научим от тях, да извлечем полза от техния опит. And then try your best. И тогава да дадем най-доброто от себе си, да се опитаме и ние. Sometimes I was hiding myself in an entrance of a door of a building. I started crying. I thought, what is wrong with me? What do I do wrong? Понякога аз се криех на входа на някоя сграда и почвах да плача и си мислих, защо не ми върви, какво не правя както трябва. So that's very purifying. Това е много пречистващо. And then I thought, now I'm purified. Тогава съм пречистен. And then again, I wanted to control the result because now by my purification, I can control the result.
И тогава пак се опитвам да контролирам резултата, защото си мислих сега с моето пречистване мога да го контролирам, It also doesn't work. но и това не работеше. We can only try our best. Наистина можем само да се опитаме най-доброто, на което сме способни. And Krishna will certainly help. И Кришна със сигурност ще помогне. Any other thoughts? Някакви други мисли? Hare Krishna Maharaj. Haribo. Thank you for your inspiring words on the book distribution. I wanted to ask, is it useful to have competition between the devotees, spiritual competition, when it's time for Prabhupada Marathon? Искам да попитам дали има смисъл от съревнования между предано отданите, трансцендентално съревнование, когато е време за Прабхупада маратон. I think it will happen in a natural way, the competition. По естествен начин ще се случи това съревнование. At the end of the day, how many books did you distribute? Накрая, като се попитате ти, днеска колко книги разпространи. And then you understand he distributed 2 more books. И ти разбираш, че той разпространил 2 книги повече. And then you tell them, you know, I have to go to the post office. Трябва да отида до почтата за малко. I'll be back in half an hour. Ще се върна след половин час. So this will happen in a natural way. Така че това се случва по естествен начин. And you also mentioned that competition should be spiritual, not material competition. И ти също спомена, че съревнованието трябва да е духовно, не трябва да е материално. In other words, we should not be envious, С други думи, не трябва да завиждаме, but we should feel inspired. но трябва да се чувстваме вдъхновени. Oh, that devotee distributed more books, then I should also distribute more books. О, виж, този предан да разпространи повече книги. И аз също трябва повече да разпространя. That means spiritual, it is based on inspiration. Това означава духовно съревнование, което се основава на вдъхновение, Not based on envy. а не основаващо се на завист. Because in envy, there's the element of, what is that word in English? Malice. You know that word malice? Yes. Защото при завистта има елемент на злоба. Meaning that I want to put the other person down. I Означава, want to prove that the other person is, you know, more insignificant than me, not so successful. I want to prove it. искам да докажа, че другия човек е по-незначителен от мен и не е толкова успешен. Аз искам да го докажа. Това означава злоба. And then you start, you know, stealing books from that devotee. И тогава почваш да крадеш книги от това предан ден. So that anyway, so that you know, that competition should be based on inspiration. I feel so inspired that another devotee distributes so many more books, so I should also endeavor more sincerely to distribute more. That should be the basis of competition. Това съревнование трябва да се основава на вдъхновението. Когато ние виждаме, че другия предан да разпространява толкова много книги, ние трябва да се вдъхновим и да поискаме ние да разпространяваме още повече. It's also very inspiring to go together with devotees, you know, on not just alone the whole day. Very inspiring to be together with another devotee at a distance and see how he distributes, and then you know, the association is very important also. Също така е много важно и хубаво, когато излизаме книго разпространение, да го правим заедно с другите преданодайни. Някакво разстояние, за да се виждаме един друг как разпространяваме книги и да се вдъхновяваме взаимно. To hear the result at the end of the day, that's one thing of another devotee distributing so many books. But if you actually see it yourself on the street, how you know he distributes the books one after the other, after the other, after the other, then you're more convinced it's possible. Едно е да чуеш резултата на края на деня на този преданодайен, колко книги е разпространил. Друго е да го видиш на улицата, как разпространява книга след книга и по този начин да се убедиш, че това наистина е възможно.
rather than just seeing at the end a big number. Вместо накрая да видиш просто една голяма цифра. But if you see it, how that devotee distributes one book and next, that's so inspiring, so convincing. Когато видиш преодание как разпространява книга, толкова вдъхновяващо и толкова убеждаващо. In Russia, they want to distribute this marathon 1 million books. В Русия са си поставили цел да разпространят за този маратон 1 милион книги. That's their quota. Това е тяхната квота, която си определили. Krishna. India, you cannot even count anymore how many books they distribute. The calculator doesn't work anymore. В Индия вече не можеш да преброиш колко книги са разпространени. Не може да се изчисли. In some countries, they go to factories. В някои страни ходят по фабриките And they propose to take Srila Prabhupada's books, a set of Prabhupada's books, to give it as a Christmas present to their working staff. и те предлагат на началниците да вземат сетове от книгите на Шрила Прабхупада и да ги подарят като коледен подарък на служителите. So the factory owner, he gives a big donation, then they just leave boxes of books and they give it as a Christmas present to their workers. И шефа на фабриката дава голямо дарение и след това на всеки от работниците получава по една кутия с комплект от книгите на Шрила Прабхупада като коледен подарък. How many devotees will go out in Bulgaria to distribute Prabhupada's books, marathon? Колко преодани излизат навън в България за маратона да разпространяват книги? Approximately. Приблизително, някаква бройка. Around 10, maybe. Only 10? Around All, 10, maybe regularly around 10. I mean the marathon, Yeah, this marathon. between 5 and 10 who are going out on the streets. Only 5? Yeah, from Bulgaria, there are no more than 10 which are going outside. Uh-huh. But many of them, they are distributing like a present, like a gift to some of their friends. Some of them are doing online. Mm-hmm. There are many devotees which are involved in this service in December, but not so many outside. And you have some quota for the marathon? You set some quota? How many books you would like to distribute? Някаква цел, колко книги искате да разпространите? Има ли такава цифра? 10,000. 10,000. 108. Huh? 10,108. 10,108. Jai. So try to reach that quota. Опитайте се да достигнете тази цел, тази квота. 10,000 книги. I remember in Germany during the Christmas marathon that the very last day of the marathon, I remember. Спомня си в Германия, че по време на коледния маратон, в последния ден на маратона, So there was this competition spirit. имаше този дух на съревнование. And because the marathon was, over in the evening, like 8 o'clock, I think it was, we were all gathering in a hotel where we stayed overnight. And then we were comparing all our results. И маратонът приключи и вечерта в 8 часа се бяхме събрали в хотела, където бяхме отседнали и си сравнявахме резултатите. And then, of course, we knew that, that devotee distributed 2 more books than me, he 7 more books than me. И тогава разбирахме, че този преодание е разпространил 2 книги повече от мен, онзи е разпространил 7 повече от мен. So sometimes our Sankirtan party, like 5 or 6 devotees, we all, after comparing our results, we all went out again together. И понякога нашата Санкиртан група, след като си сравнявахме резултатите, отново се налагаше да излезем заедно всичките.
Then we distributed till 9 o'clock in the evening. И продължихме да разпространяваме до 9 часа вечерта. Then we came back, Пак се върнахме. went out again, Отново излезахме. all the way till midnight, И така чак до полунощ. 12 o'clock midnight. 12 часа в полунощ. We went out again, and there was nobody on the street, no car, nothing. И пак излезахме и тогава в полунощ нямаше никой на улицата. Дори And нямаше. we were looking in all directions. Ние се оглеждахме във всички посоки. And I remember there was one car coming alone, like this. И се спомням, имаше една единствена кола минаваше. And all the 5 devotees were jumping on that car. И всичките такива преводани скочиха на тази кола. Take a book from me. No, take a book from me. No, take a book from me. Like that. Зависи книга от мен. Не, от мен си вземи. Не, зависи от мен. And then that fortunate driver, he had, you know, a whole stack of books in the back and drove. И щастливия шофьор с цяла купчина книги на задната си кола. And I remember in Austria, in Vienna, Спомням си във Виена, в Австрия, I distributed books разпространявах книги and nobody would take. и никой не си взимаше. And I thought, what shall I do? И аз си мислих какво да правя. Then I had the idea, I will put so many books on my, you know, in my arms up to my neck like this. И тогава ми дойде идея да си толкова много книги да си взема в ръцете, че да ми стига тук до брадичката. And then I was screaming at the people on the street. И аз крещях на хората по улицата. Please take one immediately, otherwise everything will crash down. Take, quick, take. Моля ви, бързо, вземете си една, защото ще се скърша. So they wanted to help me. Те искаха да ми помагат. They took one book away. I said, give a little something, come on, quick. И те си взимаха една книга и аз казах, дайте нещо малко, бързо. And then he took one. He took that book. Взимаше тази книга. Then immediately I replaced that book back. И аз веднага замених с друга книга. Please help, it will crash down. Take one book like this. Моля ви, помогнете ми, вземете си една книга. Sometimes you're so desperate, you just, Krishna gives some idea and then it works. Човекът е толкова отчаян, Кришна дава някаква идея и тя се работи. A good exercise also. И това също е добро така упражнение физически. The book distribution is magical. Книгоразпространението е вълшебство. It's beyond any mundane logic. It's amazing how Krishna helps, how the spiritual energy is acting on the book distributor. It's fascinating. То отвъд всяка логика и просто удивително как вътрешната енергия на Кришна действа върху книгоразпространителя. And of course we receive so much mercy from Srila Prabhupada. That's the most important. И разбира се, най-важното е, че ние получаваме много милост от Шрила Прабхупада. Това е най-важното. So maybe the last question, we have almost 5 o'clock. Може би последен въпрос, почти е време да приключваме. Or some comment. Или някакъв коментар, някой нещо. Our temple president says that maybe we should finish because there are only 2 minutes left. I cannot understand. What did you say? I'm saying that our temple president says that maybe we should finish because there are only 2 minutes to the arati. Oh, I thought he said because we want to go out on book distribution. Мисля, че той каза, защото трябва да излизаме на книгоразпространение. So anyway, thank you so much for your association. Благодаря ви за вашето общуване. I wish you really my sincere luck to this year's Prabhupada Christmas Marathon. Желая ви искрено успех, късмет в тази годишния Прабхупада коледен маратон. Did you hear about Srila Prabhupada's
anniversary silver coin made by the Indian government. Did you hear about it? Yes. Чухте ли за тази монета, която индийското правителство е направило чест годишнината на Шрила Прабхупада, сребърна монета? You heard about it? Yes. Yes. Do you have one? Имате ли? No. No, we don't. I have 10. Аз имам 10. Can I show you for 1 second? Може ли за една секунда да ви покажа? So because if you reach your quota this year, then I will give you one for free. Ако успеете да изпълните вашата цел за този маратон, една безплатно ще ви изпратя. See, this is it came in a very nice box like this. Идва в много хубава кутия. See here. Ето вижте. And that's the silver coin, quite big. И сребърната монета е вътре много голяма. Доста голяма. Almost as big as my head. Почти голяма колкото главата ви. So if you reach your quota, I will send you one for free. Ако постигнете вашата цел, ще ви изпратя една безплатна. Only limited amount. They Само printed. печатали са само ограничено количество. I will send it. Hare Krishna. So now you have to go to the Aarti. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhakti Vibhava Maharaj ki jai. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you.